Shi'arraa paartituu walii wajjiniin ilaalla. This is Unification of Italy jedhama dureen isaa. Unification of Italy tokkummaa'uu Italii jechuudha. Tokkummaa'uu Italii walii wajjin ilaalla. Akkamitti akka Italiin tokkummooftee, eenyu akka Italii tokkummeessee fi eenyu akka Italii bitaa ture walii wajjin ilaalla. Tole. Itaaliin rakkina hamaa keessa turte jalqaba irratti. Hayyoonni seenaa baay'een isaanii most historians agree that began with Congress of Vienna in 1815 and the end of Napoleon rule and ended with the Franco-Russian War in 1871. Tokkummaan ishee Congress of Vienna bara 1805 eegalu malee xumura Napoleon, bulchiinsa Napoleon, and it ended with the Franco-Russian War in 1871. bara 1871 xumura godhate. Lola Franco-Russian wal lolan irratti Russian jechuudha. In 1872, Italian was still politically divided and Austrian influence was still supreme in the north. Amma iyyuu bara 1852 poolitikaaliinsee adda qoqqoodamee ture. Australian influence jala turan jechuudha. Keessa noorziin jechuudha. The two rich province isteetota gurguddoo yookaan immoo aanota gurguddoo provinces of Lombard and Venetia were part of the Australian Empire. Empire kana jalatti bitamanii turan jechuudha. Baay'ee Lombard Venetian rich jechuudha. Isteetota Italy keessa. In the northern central part of Italy, there were the petty state of Parma, Modena, Tuscany, which were very much under Austrian influence and the role diplomatical by rulers relative to Habsburg Empire of Austria. Petty state xixiqqoo akka Parma, Modena, Tuscany, which were very much under influence of Austria, harka Austria turan jechuudha. Jarreen kun jechuudha. Papal states covered vast territory across Italy, consisting of the province of Romagna, Marches, Umbria, Rome, the Patrimony, in addition being the spiritual head of Catholic all over the world. Addunyaan irratti guutummaa guututti bulchaa turan Katoolikii irratti. Papal state warra jedhaman lafa aanota akka Romagna, Marches, Umbria, Rome and Patrimony jedhaman qabatanii turan jechuudha. Tole itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Austria, that France had interested in Italy and did not accept that Italy was exclusively Austrian sphere of influence. The south of Italy and the Aslan Sicily were part of Kingdom of Naples. The kingdom was poor. Mootummoonni gara Noorzii kuni Itaalii keessa puurerii turan yookaan hiyyeessota feudaalii turan. Backwardii turan. It was ruled despotically and its king was closely allied with Austria. In the northwest of Italy was the kingdom of Piedmont, consisting of the mainland territory, which was most important of territory, and the island of Sardinia. Piedmont was only state of Italy that was really independent of Austria. Baay'ee of dandeessu turte. Independent turte jechuudha. Austriyaan habittu iyyuu malee Itaalii keessaa kan of dandeessuuf daangaan ishee kabajamaa ture Piedmont Sardiiniyaa ishee jedhamtudha jechuudha. Bara 1848 Constitution made possible of Piedmont tax movement. Sochii eegalan. Sochii
maalii eegalanii tokkummeessuu Itaalii bilisa baasu sochii jedhu eegalanii jechuudha. Unification payment under the constitution of monarch of the king Victor Emmanuel II mootii warra Piedmont Sardiiniyaa maqaan isaa Emmanuel II of Piedmont. The main obstacle to Italian political unification was the power of Austria. Austria went to maintain the status quo. Other obstacle was the weakness of national settlement in Italy. Itaaliin akka isheen hin tokkommoofneef gufuun inni guddaan tokkoffaa irratti Oostiriyaadha. Inni itti aanu ammoo dadhabina miira saba Itaaliiti. Isa kanadha jechuudha. So wanti isaan fayyadaman carraan mijataa isaan argatan tokkotu ture. A favorable factor in the struggle for unification was the diplomatic isolation of Austria after the Crimean War in 1855 up to 1856 and the rivals between France and Austria in Italy. Itaaliin wanti isheen fayyadamte asirratti Austria France walitti buusuun yookaan walitti bu'uun isaanii Crimean War kan jedhamu irratti France itti aad ta'uudhaan Austria lolte naashinaalisee kabachiisuu jechuudha. Deeggarsa barbaacha gara seedatte jechuudha. Camillo Cavour 1810 up to 61 Prime Minister of Piedmont Sardinia from 1852 up to 62 was the main architect of unification. Unification kana kan ijaaraa ture inni tokko Cavour Prime Minister Piedmont Sardinia. He prepared Piedmont for the role of leadership in unification. In 1858, Cavour met the French Empire French wajjin meet godhe mari'achuun Napoleon III, Secretary Lombard in France and succeeded in reaching an agreement with Napoleon for alliance of France and the Piedmont against Austria. Lamman isaaniiyyuu Austriyaadhaaf diina. Austriyaanis lamman isaaniitiif diina. That's allied against. Cavour contributed a lot to the successful unification of Italy. In the end, Cavour successfully gained control of Lombard. Cavour kaayyoo isaa keessaa tokko dhugoomsateera. Innis lafa Lombard jedhu kana harkaan ga'ateera jechuudha. Tuscany, Parma, Modena, which greatly helped the unification process. Warreen kun guutummaa guutuutti unificationii kana warra tumsan keessaa isaan tokko turan. In April 1859, Cavour successfully provoked a declaration of war by Austrian on Piedmont. Napoleon III then intervened on the side of Piedmont against Austria. The combined force invaded Lombard, defeated the Austrian army at the Battle of Magenta and Solferino in June 1859. Bara 1859 Magentaa fi Solferino Juunii 1859 injifatan. Injifatan iyyuu malee Napoleonii fi Austriyaan iccitiidhaan waan walii galan qabu jechuudha. The Austrians were driven out of Lombardiin gadhiiste deemte. But still held Venetia. Ammayyuu garuu eessarra jirti? Venetiaarra jirti. Venetiaanii fi Lombard immoo lammaan isaaniiyyuu biyya akkamiitii? Biyya rich province of Italy. Biyya badhaatu kan Itaaliiti. One of the results of the Battle of Solferino was the establishment of International Red Cross Association by Swiss humanitarian
Henry Dunant kan jedhamutu hundeesse jechuudha. International Red Cross Association yookaan dhaabbata qe'ee masqalii jedhamuun beekamu biyya keenya kana keessatti jechuudha. Hundeessan achirratti lubbuu baay'een sababii darbeef. Napoleon however concluded unilateral peace treaty with Austria on the basis that Austria ceded Lombard to Piedmont but kept Venetia. Mayumal qabateerti Venetia jechuudha. Other developments resulting from the war also took place. The papal province of Romagna, the states of Parma, Modena, Tuscany revolted against their rulers in 1859. Mootota naannoo isaanii, mootota shishifii naannoo isaanii jiran irratti dubbii qabsiisuu jalqaban. Isteetotonni PT State of Italian warra jedhaman Northern irra jiran Romagna, State of Parma, Modena, Tuscana warreen jedhaman kun jechuudha. Bara 1859 dubbii jalqaban jechuudha. Their rulers were overthrown. Provisional government were established were in close touch with the government of Piedmont and the demand union with Piedmont. As North had been United Kingdom of Italy, unification movement turned of absorbing the powerful of two Sicily in the south keessa two Sicilies gara maalitti dabalamuun paawarii unificationii jajjabeessuu jalqaban jechuudha. Hundi isaanii jechuudha bara 1860 there were uprising in Sicily against the unpopular governments of the Kingdom of Naples. At the time, successful military leader yeroo kana keessa military geggeessaa military milkaa tokko ture. Innis Garibaldi jedhama. Garibaldi was invented to come from Piedmont to lead Sicily uprising. Garibaldi agreed to lead the Sicily uprising provided the people accept program of unification with the rest of under Victor Emmanuel II. He refuted his famous thousand. So Garibaldi kuni geggeessaa cimaa ture jechuudha. Maaliif gorilla waarii aan beekamu ture. Ogummaa isaa keessaa leader in gorilla war. Milkaa'uu isaatiif illee kan sababee jechuudha. Uummatis akka inni isa dhaga'u kan isa godhe namtichi kun lolatti jabaa ture jechuudha. Lolatti cimaa ture jechuudha. Kanaaf uummata kaasuudhaan gara Noorziirraa gara Imaanuweelitti fide jechuudha yookaan Piedmont sardii nyaatte jechuudha. So unification kun akkamittiin akka inni achiiftee ilaalaan deemna jechuudha. On February in 1861, Victor Emmanuel assembled and disputes of all states acknowledged his supremacy of Atrin, except Venetia and Rome. Rome Venetia irraa kan hafe tokkummaaniiru jechuudha. Eessatti Tuuriinitti jechuudha. Tuuriinitti tokkummaaniiru. Tuuriinitti tokkummaaniiru jechuudha. Emmanuel II jalatti jechuudha. The Italian government used at 1866 Austro-Russia War, the 1870 up to 1871 Franco-Russian War to complete Italian unification. In 1866, preparation for war against Austria. Bismarck made alliance with Italy on the basis that Italy would go to war against Austria on the side of Russia and return would get Venetia. So Russia fi Austriaan walloluu bara 1870 hanga 71 gidduutti jechuudha. Itaaliyaanis Ruushiyaatti dabalamuudhaan Austriyaa loluun Venetia sedeeffattee jechuudha. Amma biyya tokkotu ishee hafee jira. Innis maqaan isaa Rome jedhama. In spite of Italy
For sharing, Russia's success in the war forced Austria to cede Venetia. In 1870, Franco-Russian War forced Napoleon III to withdraw French troops from Rome. So, Napoleon III kan jedhamu kun Roomaa keessaa loltoota isaa baase. Maaliif jecha? Russia waraanuuf jecha. The Italian government therefore sent troops and seized Rome in September 1870. Rome soon became the capital of Italy. So completed, achieved the unification of Italian. That's enough. Barumsi keenya kana fakkaata. Itaaliin akkasittiin guutummaa guutuutti biyyoota ishee tokkummeessite. Amma immoo barumsa keenya isatti aanutti Unification of Germany kan jedhu walii wajjin barannaa. Hangasitti nagaatti.